Pauco sabum, mas ham versiculo na Biblia que affirma que Jesus disu ao inferno. Eo que ele fez la pod te surpreender profundamente. Por séculos, teólogos, estudiosos e faz tem refletido sobre o misterio que envolve os 3 dias, entre a morte e a ressurreição de Cristo. A Bíblia menciona esiridos empreseo, as partes mais baixas de terra e, as chaves de morte e do inferno. Mas o que esses expressos realmente significam? Onde esteve Jesus enquanto seu corpo repousava no túmulo? E o que ele foi fazer nos recantos mais sombrios de existência espiritual? A resposta química em dos momentos mais intensos de história humana. Jesus, pendurado na cruz, após horas de sofrimento, ergueu a voz e declara, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Nesse exato instante, algo invisível e poderoso foi desencadeado. A morte de Cristo neo foi fim. Mas o inicio de uma jornada sobrenatural, uma travessia entre mundos. O Evangelho de Mateus, 27:50-53, relata sinais extraordinários. O view do templo esse rasgo de cima a baixo, a terra estremeçu, rochas esse partiram e túmulos esse abriram, mortos voltaram à vida. Nunca na história a morte homem provocara uma reação tão violenta e sobrenatural. Mas o que os alhos humanos viam era apenas parte do que estava acontecendo. Algo muito mais profundo se desenrolava nos bastidores espirituais. O Filho de Deus descia ao amigo de existência, ao centro do Sheol. Segundo a teologia bíblica, antes de cruz, todos os mortos desciam a reino espiritual chamado Sheol, lugar dividido entre descanso e tormento. Esta compreensão é confirmada por Jesus na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, onde ele descreve o céu de Hebreu, lugar de consolo para os justos, separado por abismo do local de tormento dos ímpios. Nesse cenário espiritual que se desenrola, a próxima fase de missão do Redentor continuava guardado por soldados e os discípulos estavam escondidos temerosos e confusos mas nas regiões mais ocultas de realidade onde nem o tempo obedece as leis humanas. A presença de Cristo quebrava barreiras jamais violadas su. Espírito neo parava neo flutuava, contemplacao ele caminhava, e onde quer que ele pisasse algo mudava a luz da justica invadia ambientes marcados pela antiga desobediência e meio as regiões espirituais da trevas existia grupo que aguardava neo por salvação mas por sentenca e. Carta de 1 Pedro capítulo 3 versículos 18-20 nos oferece uma das declarações mais enigmáticas do Novo Testamento. Cristo padeceu uma vez pelos pecados o justo pelos injustos para levar-nos a Deus sendo na verdade morto na carne mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e prego aos espíritos. Preseo os que nutro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de no esse trecho tantas vezes ignorado o mal. Interpretado contem uma revelação grandiosa. Jesus neo apenas esteve entre os mortos e ele fez uma proclamação e essa proclamação foi dirigida a seres que estavam presos desde os dias de no mas quem eram esses espíritos preseo por. Estavam ali e o que exatamente Jesus disse a eles. A resposta química antes do diluvio Gênesis capítulo 6 os primeiros versículos descrevem uma geração de corrupto sem igual filhos de Deus tomaram para si mulheres humanas, gerando uma linhagem híbrida chamada de gigantes ou Nephilims. Esse episódio, embora controverso, é reforçado por textos como Judas versículo 6 que afirma, e aos anjos que neo guardaram o seu principado mas deixaram a sua própria habitação reservo na escuridão prizos eternas et o juízo de quil grande dia. Também segunda Pedro capítulo 2 versículo 4 lemos que Deus neo popu os anjos que pecaram mas lancou no inferno e os entregu as cadeias de
Escurideo ficando reservados para o juízo esses seres neo estavam no mesmo lugar dos homens estavam nível mais profundo abismo espiritual. Aprisionados e aguardando o juízo final eles foram lançados ali por terra, ultrapassado limites que nem mesmo os outros anjos transgressors usaram. Cruiser su crime foi tamanho que deus os isolu de forma definitiva do tempo. Determinado e exatamente a esses que Jesus se dirige ele neo foiao encontro. Diles para oferecer reading ko o texto e claro ele proclamou a palavra usada no. Original grego erixon remite ao auto de fazer anuncio publico uma declaração. De Vittoria uma proclamação de autoridade neo foi uma pregação evangelística mas. Decreto de conquista aqueles que antes se rebelaram contra a ordem divina. Agora uvium de boca do proprio filho de Deus que, a cruz havia triunfado que, o plano que tentaram sabotar havia sido. Consumado que o Messias prometido nascido de mulher havia esmagado a. Cabeça de serpente aquilo que os poderes das trevas pensaram ter interrompido na cruz. Na verdade estava completo e evidencia era, a própria presença viva do Cristo no. Meio das trevas a proclamação de Jesus naquele lugar foi mais do que uma. Palavra foi o cumprimento de uma justica que se estendia desde os dias mais. Antigos a rebelio prediluviana neo havia sido esquecida a corrupco daquela geração. Maligna estava selada nas profundezas e agora o cordeiro que foi morto mas que. Estava vivo declarava que todas as promessas do Pai haviam se cumprido. Imagine por instante a atmosfera daquele momento eseridos aprisionados. Desde os tempos antigos sem esperança sem luz sem voz que os alcancasse. Enteo no centro de preseo espiritual mais profunda ressoa a voz do Redentor. Neo uma voz de misericordia mas de soberania uma palavra que, neo os liberta. Mas os condena de forma definitiva ao saber que a reading ko veo e els jamais. Fareo part dela o que para os homens era apenas uma sexta-feira de luto se. Tornava para as regios espirituais uma declaração cósmica o Cristo morto na. Carne vivo no espírito anunciava as profundezas que o tempo de escrevido. Havia terminado para os justos, e que o reino de morte estava ruindo a autoridade agora tinha novo dono esse. Dono havia decido dos confins de existência para tomar o que era su por. Diarido mas ainda havia mais a ser feito pois mesmo, depois de proclamação Jesus. Neo partiu imediatamente ainda restava uma obra a ser cumprida nas regios do consolo onde. Os justos o esperavam, ha seculos a libertaco desses homens e mulheres de. Fé que viveram aguardando uma promessa invisível estava prestes a acontecer. Els neo podiam ser por si mesmo somente, aquil que vençu a morte poderia abrir os portos do paraíso e. Foi exatamente o que ele faria a conquista invisível quando Jesus tomou. As chaves de morte antes de continuarmos este contudo tem abencodo sua vida. Curtamente e compartil su amam nos comentários faz toda a diferença para. Alcancarmos mais pessoas se inscreva no canal e se quiser abençoar o canal deixo. Value demais de qualquer valor ou se torna membro assim continuamos. Investindo pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando a presença de Jesus nas profundezas de existência espiritual neo. Se limitava a proclamar uma sentença aquilo que ele fez naquele. Dominio invisível ultrapassava qualquer acao simbólica era na verdade o desfecho. De uma guerra antiga travada desde antes de fundação do mundo e naquele momento. Silencioso aos olhos humanos ele avançava para sealer o que havia vindo. Fazer tomar como autoridade aquilo que havia sido usurpado desde o Eden o. Dominio sobre a morte durante toda a história bíblica a morte foi apresentada. Como inimiga do homem desde Gênesis capítulo 3 onde a queda inaugura a. Separcao entre deus e o ser humano a morte tornou-se símbolo de ruptura de. Condenacao de barreira intransponível ao longo dos séculos os. Homens viveram sob o peso de sentença. Tu es pa e ao pa tornares mas essa.
Sentenca neo foi dixata sem resposta desde os primeros capítulos de Biblia a. Promessa de descendente que esmagaria, a cabeça de serpente já indicava que a vitória seria conquistada de dentro de própria realidade humana quando Jesus moru neo foi apenas como o cordeiro que tira o pecado do mundo ele moru. Como aquele que entraria na realidade de morte para enfrentá-la com majesticada. Deus por isso Apocalipse capítulo 1 versículo 18 registra suas palavras com clareza. Estive morto mas es que este vivo pelos séculos dos séculos e tenho. As chaves de morte e do inferno as chaves representam autoridade passe. Dire ido de abrir e fechar e essas chaves estavam nas mãos de quem nunca deveria. Tilas tido satanas o acusador o pai de mentira havia construido su imperio. Sobre a base de morte mas agora essa base estava sendo destruída desde dentro.